Good evening, everyone. We are discussing ratio and proportion part 3 today. So 3x plus y is to x plus 5y equal to 5 by 7. So 3x plus y by x plus 5y equal to 5 by 7. Now find the value of x plus y is to x minus 5. And first to find out we will find out x and y. Now substitute those values here. So అది చేయాలంటే ముందు ఏం చేయాలి, క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. Let's cross multiply. 7 into 3x plus y equal to 5 into x plus 5. 5 into x plus 5. 7 into 3, 21x plus 7 into y, 7y equal to 5 into x, 5x plus 5 into 5y, which is 25y. So x goes one side and y comes this side. X it vachindi and y this side. ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, 21 minus 5. Okay, I will write one step. 21x minus 5x equal to 25y minus 7y. So 25 minus 5 is 16. 16x equal to 25 minus 7 is nothing but 18y. Then x by y equal to, simply we say 18 by 16 is nothing but 9 by 8. And x value 9, y value 8. Substitute here x plus y. And ఎంత అవుతుంది, 9 plus 8 is to 9 minus 8. So 17 is to 1. 17 is to 1 is the answer. Option D. Option D is the answer. Next, 3x minus 2y is to 3x minus 2y is to x plus 3y equal to 5 is to 6. Now find the value of x is to y. Same like previous question. So what we do? 3x minus 2y by x plus 3y equal to 5 by 6. Simply cross multiply. ఏమొస్తుందో cross multiply చేస్తే 6 into 3x minus 2y equal to 5 into x plus 3y. 5 into x plus 3y. 6 into 3 anta 18. So 18x minus 6 into 2 anta 12y equal to 5 into x, 5x plus 5 into 3, 15y. So x goes that side, y comes this side. ఇప్పుడు x ఇటు వెళ్ళింది అనుకోండి, y ఇటు వస్తే, so 18x minus 5x. Okay, I will write step. 18x minus 5x equal to 15y. Minus 12y ఇటు వస్తే ఏమవుతుందమ్మా, plus 12y plus 12y. 13x equal to 27y. 13x equal to 27y. From this x by y equal to 27 by 13. 27 by 13. Can adugutundi enti vaadu question x is to y. Yes. And x by y is nothing but x is to y, which is 27 is to 13. So answer is 27 is to 13. So option A. Now 46. 45 is to x is as 9 is to 5. So already we discussed proportion. Proportion is nothing but, I explained that day. Proportion is nothing but it's a comparison between the two ratios and those are equal. That's called as proportion. Proportion means what? It's a comparison between two ratios and those are equal. That's called as proportion. And ikkada enta ida ratio untado, ikkada kuda ante ratio untadi. Ala unta vaatni emanta manam proportion. Simply we say a equal to b, a is to b equal to c is to b. And ikkada a and d ni extremes antam, b and c emantam means antam. Manaki em telusu, product of extremes equal to what we can say, product of means. Product of extremes equal to product of means. Let's apply the same technique here. అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా చూడండి, 45 is to x is as 9 is to 5. Product of extremes అంటే 45 into 5 equal to 9 into x. చెక్ చేయండి, 9 1 just 9 5 just. From this what we can say, x equal to 5 into 5 is 25. So the answer is option C, 25. అంటే ఇలా ఉంటే ఏమంటుంది, ప్రపోర్షన్ అంటాం. అంటే a is to b is as c is to d. అంటే product of extremes equal to product of means. Next one amma. Next same once again amma. X is to 4.5 is as 2.6 is to 9. So ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి, once again product of extremes equal to product of means. అంటే ఏమవుతుంది, x into 9 equal to 4.5 into 2.6. ఇప్పుడు చెక్ చేస్తే 9 1 just 9 5 just 45. కానీ ఎంత వస్తుంది, 0. Because 4.5 is there.
26 5s ఎంత అవుతుంది 130. 26 5s 130. కానీ ఇక్కడ ఎన్ని డెసిమల్స్ ఉన్నాయి? హియర్ 1 డెసిమల్, హియర్ 1 డెసిమల్. అంటే 2 డెసిమల్స్. ఏమవ్వాలి ఆన్సర్? 1.37. 1.3. అమ్మా డెసిమల్ తర్వాత 0 ఉన్నా 0 లేకపోయినా నో ప్రాబ్లం, నో చేంజ్. అంటే 1.3 అన్నా 1.30 అన్నా 1.300 1.3000 దిస్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. దిస్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ డెసిమల్ once we have zeros, those are invalid, like not countable. Okay, next, if the first, second and third terms of a proportion are 16, 72 and 12 respectively, find its fourth term. What do you mean to do? 16 is to 72 is as 12 is to x. Like that. So this is the first quantity, second quantity, third quantity. We want to find out the fourth one. Again, there's product of extremes equal to product of means. And 16x equal to 72 into 12. So, number 4 4 just 4 3 just 4 1 just 4 18 just. So, x equal to 18 into 3, which is 54. Answer is 54. Next, find the mean proportion of 64 and 121. Mean proportion. Basically, mean and sometimes they will give 3 quantities are in proportion. So whenever they are giving 3 quantities are in proportion, we will take the middle one is 2 times. A is to B is as B is to C. A is to B is as B is to C. Then what we can say, product of extremes equal to product of means. AC equal to B square. From this B equal to root AC. This is called as mean proportion. Whenever they are saying in a question mean proportion means they are giving first and last. When they are giving first and last, we can find out the mean proportion. So product of first and last and then keep a root. Name of the root 64 into 121. 64 kantama 8. 121 kantama 11. So 8 into 11 is, so the answer is 88. Option C. So the answer is option C. Now proportion concept is very easy. So it's a comparison between 2 ratios and those must be equal. Like A is to B is as B is to C or C is to D, whatever. So the product of extremes is equal to product of means. That is the concept. Next term, yeah, the numbers are in the ratio of 3 is to 7 and their difference is 72. Then find their sum. This is easy number. This model al cheyalante 2 numbers are in the ratio of 3 is to 7. 3 is to 7. And the first is 3 parts aithe, second any parts 7 parts. Now and at the first part 3 parts aindi, second part 7 parts aindi. The difference and em avutundi, difference equal to 7x minus 3x is nothing but 4x. 4x equal to 72 given. From the x equal to 18. Because 72 by 8, 4 is nothing but 18. Then there is sum. Sum and any parts total? 10 parts. Because 3 parts plus 7 parts, 10 parts. 10 parts. So 10 into each part is how much? 18. So 10 into 18 is 180 is the sum. Option C. Which is very simple, guys. Next question. 3 numbers are in the ratio of 2 is to 5 is to 8 and their sum is 420. Find the greatest number. Already cheppamma, ratio and it's a comparison between the quantities and together is the whole part. Together is the whole part. And two parts and here 5 parts and here 8 parts. Total any parts amma? 2 plus 5 7, 7 plus 8 15. So from this what we can say, 15 parts equal to 420. 15 parts equal to 420. 5 to divide chadam. 5 3 just 584 just 3 1 just 328 just. And each part ఎంత వచ్చింది మనకి 28 వచ్చింది. తను అడుగుతుందండి greatest and any parts 8 parts. Therefore greatest equal to 8 into 28. So 28 just 160, 8 just 64. 160 plus 64 is 224. So answer is option B. ఎప్పుడైనా ఇలా రేషియో ఇస్తే టుగెదర్ ఇస్ ద హోల్ పార్ట్, టుగెదర్ ఇస్ ద హోల్ పార్ట్ అని యాడ్ చేసి చేయాలి. లైక్ దిస్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద గ్రేటెస్ట్ వన్. 3 numbers are in the ratio of 3 is to 7 is to 12 and their sum is 308. What is the difference between the greatest and the smallest? Okay, ఇక్కడ కూడా మా రేషియో అంటే ఏం చెప్పాము, టుగెదర్ ఇస్ ద హోల్ పార్ట్. 3 parts 7 parts 12 parts. So 12 plus 7 19, 19 plus 3 22. అంటే 22 parts equal to 308. 22 parts equal to 308. 11 2 just
11 2s 22, 11 8s. 2 1s, 2 14s. అంటే ఈచ్ పార్ట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా 14. కానీ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి, గ్రేటెస్ట్ కి స్మాలెస్ట్ కి డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రేటెస్ట్ అండ్ స్మాలెస్ట్ ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మా, 12 minus 3 అంటే 9 parts. సో 9 into 14, 14 9 just 126, which means option A is correct. I hope everyone understood. Okay, good guys. Next number 43. The ratio of copper and zinc in an alloy is 3:8. If the weight of the zinc in the alloy is 128 grams, then what is the weight of the copper? Copper and zinc. Okay, zinc any parts? Zinc and second 8 parts. 8 parts 128 అయితే 8 parts 128 అయితే each part ఎంత అవుతుందమ్మా 128/8. 128/8. 8 1 just 8, 8 1 just 8, 8 6 just 40. అంటే ఎంత వచ్చింది ఈచ్ పార్ట్ 16. కానీ అడుగుతుంది అంటే కాపర్ ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మ ఇక్కడ 3 parts. Therefore copper equal to 3 times of 16, which is 48. Option B, which is very easy అమ్మా, అంటే కంపారిజన్ చేయాలి. నెక్స్ట్, the population of a town is 10,620, out of which 6,195 are males. And what is the ratio of females to males? Okay, so 10,620 అమ్మా, దీంట్లో మేల్స్ ఎంత 6,195. సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. 10 minus 5 5. ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా 11 minus 9 2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా 5 నుంచి 1 తీస్తే 4. నెక్స్ట్ 10 లో 6 తీస్తే 4. అంటే 6195 4425. వీటి తాలూకు రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 6195:4425. 5 టేబుల్ తో డివైడ్ చేద్దామమ్మా. 5 1 just 5, 11, 5 2 just 10. తర్వాత నెక్స్ట్ 19, 5 3 just 15. తర్వాత 5 9 just. ఇక్కడ 5 8 just 40, 5 8 just 40, 5 5 just. 12 15 లెంత్ వస్తుంది 16 5 20. 3 టేబుల్ అవుతుందమ్మా. 3 4 just, 3 1 just, 3 just, 3 2 just 6, 28, 3 9 just 27, 15 3 5 just. నెక్స్ట్ ఈ రెండు ఏ టేబుల్ అవుతాయి చూద్దాం. 4 1 5 8 11 16 అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో ఈ రెండు ఏ టేబుల్ వస్తాయి చెక్ చేద్దామంటే ఇక్కడ 5 ఉంది. అండ్ సి హియర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ బిగ్గర్. వాడు అడిగింది ఏంటి, ఫిమేల్స్ టు మేల్స్ కదా. అంటే ఇది ఫిమేల్ అవుతుంది, ఇది మేల్ అవుతుంది. రివర్స్ లో రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఫిమేల్స్ టు మేల్స్ కాబట్టి ఫిమేల్ తక్కువ కాబట్టి 5:3 అవ్వదు. ఎందుకంటే ఫిమేల్ తక్కువ ఉండాలి. 7:5 కూడా రాంగ్. అంటే 5:7 అని అవ్వాలి, 3:5 అని అవ్వాలి. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఏది కరెక్ట్ ఉంటుందో. సో 295:413. 7 డివైడ్ అవుతుందా? 7 4 28. 13 2 26 అవ్వదు. 17 ఇప్పుడు ఏ నెంబర్తో డివైడ్ అవుతుంది ఒకసారి చూద్దాం. ఒకవేళ 5:7 ఉంది, 3:5 ఉంది. ఈ రెండింటిలో ఒకటి రావాలి. ఒకవేళ 3తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే 11 16. ఒకసారి చూద్దాం. ఇది 5తో డివైడ్ చేద్దాం 295. లెట్స్ వెరిఫై. 5 5 just 25, 4 45, 5 9 just 45. ఓకే, అంటే ఇది 59 అవ్వాలి. ఒకవేళ 59 అంటే 59 టేబుల్లో మనం మల్టిప్లై చేస్తే 7 times మనకు 413 రావాలి. చెక్ చేద్దాం. 59 into 7, 7 9 just 63, 3 6 carry, 7 5 35 plus 6 41. Yes, 413. అంటే both are in 59 table. అంటే 59 5 just 59 7. We are dividing with which table? 59. ఎందుకంటే 295 ముందు 5తో డివైడ్ చేశాను, ఎందుకంటే ఎండింగ్ లో 5 ఉంది కాబట్టి. సో మనకి ఏమొస్తుంది 59 వస్తుంది. మరి ఇది ఎందుకు చెక్ చేయట్లేదంటే ఆ 295 అనేది 3తో డివైడ్ కావట్లేదు, అందుకే నేను తీసుకోవట్లేదు. సో బట్ 295 అనేది 5తో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి 59. ఇప్పుడు అదే 59 కి ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేసి 3 వస్తుంది.
అంటే 7 తో మల్టిప్లై చేసి అంటే నాకు ఏం వచ్చింది 413. yes, we got the same. So answer is option BM. Next అమ్మ, a recipe requires a recipe requires 1 cup of milk for every 2.5 cups of flour to make a cake. How many cups of flour will be needed to make a similar cake for 4.5 cups of milk? చూడమ్మా, 1 cup milk కావాలి and 2.5 cups flour కావాలి. సో టు మేక్ ఏ కేక్, ఒక కేక్ కి 1 కేక్ కి మిల్క్ ఫ్లోర్ రేషియో ఇక్కడ 1 అయితే ఇక్కడ 5/2 అమ్మ, ఎందుకంటే 2 1/2 అంటే 5 1/2. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి, 4 1/2 కప్స్ ఆఫ్ మిల్క్ కావాలి, అంటే 9/2 కప్స్ అనమాట. 4 1/2 నేను రాయొచ్చు, 9/2. ఇక్కడ కూడా ఏం చేద్దాం, 9/2తో చేద్దాం. ఎందుకు, ఒక కప్ కి 5/2, అలా 9/2 కప్స్ ఇంటూ 9/2 అంటే ఏమొస్తుంది, 5 × 9 45, 45/4 అమ్మ. 4 తో డివైడ్ చేసి 4 1 just 4, 4 1 just 4, 1/4. అలా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, 11 1/4 మస్ట్ బి ద ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ, 11 1/4 is the answer. Is it clear everyone? Okay, good guys, I hope everyone understood. Next one amma, yeah, next one. An alloy contains only zinc and copper, and they're in the ratio of 7:9. And zinc and copper ఉన్నాయంట, వీటితో రేషియో ఎంత అంటాం, 7:9 అంటాం. ఓకే, if the weight of the copper is 48 kg more than the zinc. ఓకే, కాపర్ అనేది జింక్ అంటే ఎక్కువ. ఎన్ని పార్ట్స్ ఎక్కువ అమ్మా, ఇది 7 parts, ఇది 9 parts, అంటే 2 parts. That 2 parts equal to they given that 48 kgs. So each part equal to ఎంత, 24. కానీ వెయిట్ అడుగుతుంది ఏంటి, ఫైండ్ ద జింక్. జింక్ ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మా, 7 parts. Therefore జింక్ ఈక్వల్ టు 7 parts, 7 into each part is 24. So 24 7 just 168. So answer is 168. ఆన్సర్ ఎంతమ్మా, 168 అంటే ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ అమ్మా, a tea merchant blends 2 varieties of tea costing 234 rupees and 130 rupees per kg in the ratio of their costs. If the weight of the mixture is 84 kgs, 84 kgs వస్తే then find the weight of the each variety of tea. అంటే అవి ఏ రేషియోలో ఉన్నాయో, అవి ఏ రేషియోలో ఉన్నాయో అది ప్రైస్ ఏ రేషియోలో ఉందో అదే క్వాంటిటీ రేషియోలో ఉండాలి. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ముందు ప్రైస్ తాలూకు రేషియో చేసుకుందాం. 234:130 అంటే ఇప్పుడు ఏ రేషియోలో ఉన్నాయో చెక్ చేసి దాన్ని బట్టి చేద్దాం. 234:130 చూడండి, 4 5 just 2 తో డివైడ్ చేద్దాం. 2 1 just 2 1 just 7 just and 2 65 just, and both comes in 13 table. 13 9 just 13 5 just 13 9 just 13 5 just. టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మా, 9 + 5 టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్, 14 parts. ఓకే, అంటే 14 parts అనేది వాడు ఇచ్చిన 84 kgs. 14 parts అయితే 84 kgs అయితే ఈచ్ పార్ట్ ఎంత, 84/14. ఈచ్ పార్ట్ ఎంత, 84/14, which means that 6. అంటే ఈచ్ పార్ట్ ఎంత, 6. కానీ మనకు అడిగింది ఫస్ట్ ఎన్ని పార్ట్స్, 9 parts. అంటే 9 × 6 54. ఫస్ట్ ఇదంతా 54. ఎన్నో ఏ ఆప్షన్ ఉంది, 54. ఇట్స్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ ఆప్షన్, ఆప్షన్ సి. Next one, I hope everyone understood guys. Next one, a bag contains some blue color and some red colored marbles. The ratio between these marbles is 4:9. అంటే ఒకటి 4 parts అయితే ఇంకొకటి 9 parts. Okay, if there are 156 marbles in the bag, then the difference between the blue colored and red colored marbles is total 4 parts and 9 parts. Total any parts amma, 13 parts. 13 parts equal to 156 అయితే
ఈచ్ పార్ట్ ఏమవుతుందమ్మా 156/13. సో 13 1s 13 2 26, 13 2 just 26. అంటే ఈచ్ పార్ట్ ఎంత అవుతుందమ్మా 12. కానీ అడుగుతుంది ఏంటమ్మా ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బ్లూ కలర్ అండ్ రెడ్ కలర్ మార్బుల్స్. రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా? ఒకటి 4 parts, ఇంకోటి 9 parts, అంటే ఎంత 5 parts. సో 5 parts. ద డిఫరెన్స్ ఈస్ హౌ మెనీ parts? The difference is 5 parts, which means that 5 into 12, which is nothing but 60. The difference should be how much? 60. So the answer is option B, 60. Good. Next one, Amma. Next, Amma. 49, question number 49. The two numbers are in the ratio of 7:5. Two numbers are in the ratio of 7:5, and their HCF is 11. Okay, so basically 7 and 5 are what we can say co-prime because we don't have any common part. But ratio 7:5 అంటే ఇది 7x అయితే ఇదేమవుతుందమ్మా 5x. రెండింటిలో కామన్ గా ఏముంది 11, అంటే x is the HCF. X is the HCF, that is 11. ఎప్పుడైనా చూడమ్మా రేషియోలో one is 7x, the other one is 5x. So HCF is nothing but which highest number is common in all the numbers, that should be the HCF. ఈ రెండింటిలో కామన్ గా ఏముంది x ఉంది, అంటే x HCF, that is 11. కానీ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్. సమ్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్. సో సమ్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ ఈస్ 7x plus 5x, which is nothing but 12x. అంటే 12 into each part is 11. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు x value 11. So 12 into 11 is 132. So option B. Option D is 130. B కాదమ్మా D. Option D is 132. Similar kind of question చూద్దాం. The ratio of two numbers is 3:4 and the HCF is 4. We want to find out the LCM. So 3 parts. So 3x. The other one is 4 parts. 4x. Common ఏముందమ్మా x 3 4. So LCM ఏమవుతుందమ్మా? LCM equal to x into 3 into 4. Nothing but 12x. కానీ ఆల్రెడీ HCF 4 ఇచ్చాడు, అంటే x వాల్యూ అంతా 4. Therefore LCM ఏమవుతుంది? 12 into 4 is 48. 12 into 4 is 48. 12 into 4 is 48. So the answer is 48. Next one. The sum of the two numbers is 40 and the difference is 4. The ratio of the two numbers. ఇప్పుడు టూ నెంబర్స్ తలకు సమ్ ఎంత అంటున్నాడు? 40 అంటాడు. వాటి తల డిఫరెన్స్ ఎంత అంట? 4 అంట. అది రేషియో ఆఫ్ దిస్ దే టూ నెంబర్స్. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇట్స్ గో విత్ సింపుల్ మెథడ్. మనకు 40 ఎక్కడ వస్తుంది చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా ఓకే, లెట్స్ గో విత్ ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్, దట్ ఈస్ ఈజీ మెథడ్. సో 11 plus 9 ఎంతమ్మా? 11 plus 9 20. ఒకవేళ 20x equal 40 అయితే x equal ఎంత అవుతుంది? 2. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మా? ఇది 11 parts, ఇది 9 parts, అంటే డిఫరెన్స్ 2 parts. 2 into 2 equal to 4. 2 into 2 equal to 2 into 2 into 2 equal to 4. So the answer is 4. సరిపోయిందమ్మా, అంటే 4 వచ్చింది. అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? 11:9. 11:9 అవుతుంది ఆన్సర్. I hope everyone understood. My next question. The third proportion. Already మనం చెప్పాం third proportion అని. It's easy. Let me explain. The third proportion of 16 and 36. అంటే థర్డ్ ప్రపోర్షన్ కావాలి, బట్ దే ఆర్ గివింగ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 16:36. అంటే ఏదైతే సెకండ్ ఉందో అది 2 times రావాలి. 16:36 ఈజ్ యాజ్ 36:x. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. అంటే 16 into x ఈక్వల్ టు 36 into 36. దాని ప్రకారం ఏమవుతుంది? 4 4 jars, 4 9 jars, 4 1 jars, 4 9 jars. So x equal ఏమవుతుంది? 9 into 9 is 81. So the answer is 81. Nine into 9 is 81. 9 into 9 is 81.
నెక్స్ట్ అమ్మా మాట్లాడితే రౌండ్ వస్తుంది 9 into 9 is 81. Next one, the mean proportion of 81 and 256. వీటికి ఏం కావాలి? మెయిన్ ప్రపోర్షన్ కావాలి. మెయిన్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఏంటి మీనింగ్? మిడిల్ అడుగుతున్నట్టు. అంటే ఇది ఫస్ట్ అవుతుంది, ఇది లాస్ట్ అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ అవుతుంది, ఇది ఏమవుతుంది? లాస్ట్ అవుతుంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? మిడిల్. ఇది ఫస్ట్, ఇది లాస్ట్, అంటే మిడిల్ మిస్ అవుతుంది. సో 81 is to మిడిల్ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఇంకోటి ఏమవుతుంది? అదే రిపీట్ అవ్వాలి మళ్ళీ, అంటే ఎక్స్ is to 256. అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈక్వల్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్, అంటే ఏమవుతుంది? ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 81 into 256. సో గైస్, మనకు ఫార్ములా తెలిస్తే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ బి ఈక్వల్ టు రూట్ ఏసీ. If we don't know the formula, if we forget the formula, at the time what we do? It's the first part, it's the last part. Whatever we have a middle, we will take it as twice. Okay. So x equal to root 81 into 256. 81 అంటే 9, 256 అంటే 16. So 9 into 16 ఎంతమ్మా? 69 just 144. So answer ఎంత అవుతుంది? 144. Option C. Option C is the correct. Same అమ్మ ఇక్కడ కూడా 54. The mean proportional between 0.08 and 0.18. అంటే ఏమవుతుంది? 0.08 is to x is as x is to 0.18. దీని ప్రకారం ఏమవుతుంది? x into x, x square equal to 0.08 into 0.18. x equal to root. ఓ పని చేద్దాం, ఇక్కడ 2 డెసిమల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 డెసిమల్స్ ఉన్నాయి, డైరెక్ట్ నెంబర్ తీసేసుకుందాం. 8 into 80 which is 144. రూట్ 144 into 12. అమ్మ ఇక్కడ 4 డెసిమల్స్ ఉన్నాయి. 4 డెసిమల్స్ ఉంటే రూట్ చేసినప్పుడు ఏమవ్వాలి? దాంట్లో హాఫ్ అవ్వాలి. 4/2 అంటే 2 డెసిమల్స్ రావాలి. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 0.12. అర్థమైందా? ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ లాజిక్ అమ్మా. నేను ఏం చేశాను? డెసిమల్ ముందు అరేంజ్ చేశాను, ఎందుకంటే 4 డెసిమల్స్ ఉన్నాయి, 2 డెసిమల్స్ రావాలి. సో టేక్ నెంబర్స్ డైరెక్ట్లీ. సో 8 into 18 which is nothing but 144. 144 రూట్ ఎంత? 12, అంటే 2 డెసిమల్స్ రావాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 0.12. నెక్స్ట్ వన్, the value if 0.75 is to x is as 5 is to 8, the value of x. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? ఇక్కడ కూడా proportion. So product of extremes equal to product of means. And 0.75 into 8 equal to 5 into x. 5 into x. 5 1 jars, 5 15 jars. And 0.15. And x equal to 15 into 8 which is 120. కానీ ఇక్కడ 0 పాయింట్ ఉంది, అంటే ఏమవుతుంది? 1.2. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 1.2. ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ అమ్మా, two numbers are in the ratio of 12 is to 17. If their HCF is 90, find the difference between the numbers. Already I explained this kind of question, but let's go with once again. HCF అంటే ఏంటమ్మా? రెండింట్లో కామన్ నెంబర్. ఇప్పుడు ఇది 12 is to 17 అంటే ఇది 12 పార్ట్స్ అవుతుంది, ఇది 17 పార్ట్స్ అవుతుంది. అంటే రెండింటికి ఏంటమ్మా? x అనేది HCF, అంటే కామన్ గా ఉన్నది, దట్ ఈస్ 90. కానీ అడుగుతుంది ఏంటి? డిఫరెన్స్. డిఫరెన్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మా? 5 పార్ట్స్. Difference is how many parts? 5 parts. So 5 into, difference is 5 parts. So 5 into 19. 590 is just how much? 95. So the answer is 95. Option B. Clear? I hope everyone understood, guys. Which is very easy concept, guys. Ratios. Ratio means it's a comparison between the quantities. Adappada gurtunte chalu. Next one, 57. The ratio between the speeds of 2 trains is 7 is to 8. If the second train covers 400 kilometers in 5 hours. Okay. So number speed 1, speed 2. And first train, second train. So is 7 is to 8. So ఇప్పుడు ఏమంటాడు? సెకండ్ ట్రైన్ కవర్స్ 400 kilometers in 5 hours. అంటే 400 kilometers 5 hours అయితే 1 hour లో ఎంత అవుతుందమ్మా? 400/5 is nothing but 80 kilometers. చూడమ్మా, 8 parts 80 అయితే ఈచ్ పార్ట్ ఎంత? 10. కానీ అడుగుతుంది ఎంత? 7 parts. సో 7 into 10 which is 70. So the answer is 70 km/h.
which is very simple logic, guys. It's easy. I hope everyone understood, guys. Good. Next one. Next question, Amma. An amount of 4,860 rupees is divided among A, B, and C such that if their shares be reduced by 10 rupees, 20 rupees, and 30 rupees respectively, the remainders will be in the ratio of 3:4:5 if B shares. వాడు ఏమంటాడమ్మా, ఇప్పుడు ఏ నుండి 10 రూపీస్ రిమూవ్ చేయాలి, బి నుండి 20 రిమూవ్ చేయాలి, సి నుండి 30 రిమూవ్ చేస్తే వాళ్ళ రేషియో 3:4:5. అంటే ఒరిజినల్ వాళ్ళ దగ్గర ఎంత ఉన్నట్టు, ఏ దగ్గర 3x + 10 ఉన్నట్టు, బి దగ్గర 4x + 20 ఉన్నట్టు, సి దగ్గర 5x + 30 ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ కలిపి ఎంత అంటున్నాడు వాడు, టోటల్ కలిపి 4860 యాడ్ చేయడము మొత్తం, because the ratio and total parts together is the whole part. 3 + 4 7 + 5 12, 12x + 10 + 20 30, 30 + 30 60 equal to 4860. దీని నుంచి ఏమొస్తుందమ్మా, 12x = 4800. So x = 4800 by 12 is nothing but 400. ఎంతమ్మా, x value 400. కానీ అడుగుతుంది ఎవరిది, b ఎంతమ్మా, 4x + 20 అంటే b = 4 times of 400 plus 20. 4 times 400 ఎంతమ్మా, 1600 plus 20 is 1620 is the answer. Answer ఎంతమ్మా, 1620. Next term. I hope everyone understood. 3 persons are traveling from place A to another place B. Their speeds are in the ratio of 4:3:5. The ratio of the time taken to reach B by them will be. అమ్మ ఇక్కడ స్పీడ్ రేషియో ఇచ్చాడు 4:3:5. సో టైం రేషియో కావాలి. అమ్మ స్పీడ్ అండ్ టైం ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈచ్ అదర్. అంటే స్పీడ్ అండ్ టైం ఏమవుతున్నాయి, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈచ్ అదర్. అంటే ఇది 1/4 1/3 1/5. ఎల్సిఎం కట్టండమ్మా, ఎల్సిఎం ఎంత, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ నెంబర్స్. సో when we have a co-prime LCM equal to product of them when those are co-prime, when the numbers are co-prime, what we can say, the LCM will be the product. And 4 × 3 12 12 5 is 60. And every number 60 to multiply. 60 by 4 15, 60 by 3 20, 60 by 5 12. So answer is 15:20:12. Option B. I think everyone understood, guys. Okay. Next. easy amma cheptanu, let me explain once again. 4:3:5 kadamma, ఇది స్పీడ్ రేషియో, కానీ టైం అనేది కావాలి. సో స్పీడ్ అండ్ టైం అనేవి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అవుతాయి. అంటే స్పీడ్ పెరిగితే టైం తగ్గుతుంది, స్పీడ్ తగ్గితే టైం పెరుగుతుంది. సో స్పీడ్ రేషియో 4:3:5 అయితే టైం రేషియో 1/4:1/3:1/5. ఇప్పుడు ఇక్కడ నెంబర్స్ అన్ని కోప్రైమ్ అనమాట, ఎందుకంటే దానికి కామన్ గా ఏమీ లేవు. when we have a co-prime, the LCM should be their product. So 4 × 3 × 5 and total 60. 60 the multiplication. So I got that 15:20:12. So last question, guys, in ratio and proportion, because we completed almost all kind of models. And the last one, compound ratio. The compound ratio of, so 2:3, 6:11, and 11:2. Compounding is nothing but the product of the first numbers to the product of the second number, or we can say that the ratio between the product of the first terms to product of the second terms. And the first terms ఏమున్నాయి 2 6 11, అంటే 2 × 6 × 11 is 2. Last terms 3 × 11 × 2, 3 × 11 × 2. కామన్ ఏమున్నాయి 11 11 క్యాన్సిల్, 2 2 కూడా క్యాన్సిల్, 3 1 just 3 2 just. So ఏమవుతుంది ఆన్సర్ 2:1. The answer is 2:1. My compound is nothing but multiplying. So multiplying the first terms to multiplying the second terms, or we can say that the ratio between the product of the first terms to product of the second terms is called as compound. So ఇక్కడ చూడండి కామన్ గా ఏమైనా ఉంటే దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసేయాలి. So finally I got the 2:1. So thank you everyone, thanks for watching, and please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you, guys.